un moment fort aussi pour cette 7e édition du MMA Forum Paris, c'est la présence avec nous aujourd'hui de Huawei. Évidemment, ils sont au cœur de cette bataille commerciale entre Pékin et Washington. Il va peut-être falloir apprendre pour eux à vivre avec moins, voire sans Google. On est ravis de les avoir. Huawei, mine de rien, donc géant des équipements de télécom et puis des smartphones, numéro 2 mondial. Hein. On leur rayonnait il y a 4-5 ans quand ils disaient tiens, on va être sur le podium. Ils sont déjà numéro 2 devant Apple. Il n'y a plus que Samsung devant eux, donc c'est juste considérable. On est ravis d'avoir avec nous donc, ce matin Stephane Curtelin, c'est le patron du marketing et de la communication de Huawei en France. Bonjour, bienvenue Stéphane. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors on a envie de partager plein de choses avec vous aujourd'hui, puisque c'est la première fois qu'on s'exprime en France sur ce sujet, de proposer notre propre app galerie, notre propre solution dans l'univers passionnant des apps mobiles. Je vais commencer par... c'est moi qui agis, d'accord, ok, hop là. Tac. Je vais commencer par vous rappeler qui nous sommes. 30 secondes pour 30 ans de Huawei. 30 ans de Huawei, Huawei a commencé comme fournisseur de réseaux télécommunications et est devenu un des leaders dans ce domaine-là, avant de devenir justement numéro 2 du smartphone dans le monde, avec 180 000 désormais employés à travers la planète, présent dans plus de 170 pays, et avec toujours une grande part accordée à la R&D. Près de 80 000 employés travaillent dans ce domaine-là, 14 centres de R&D dans le monde, et juste pour en nommer certains, en France, Nice, Sophia Antipolis, Grenoble récemment ouvert, et Paris où nous avons plusieurs centres, et également un centre de design. La French Touch est reconnue aussi par Huawei. Alors quelques mots rapidement, évidemment, ça a été une croissance fulgurante, avec une accélération en particulier au cours des 2 dernières années. J'espère que certains de vous se souviennent de la campagne qu'on a fait notamment avec Antoine Griezmann pendant la Coupe du Monde, j'espère. Et c'est ce qui nous a amené cette année à atteindre la barre des 2 millions de smartphones livrés dans le monde 2 mois plus tôt qu'en 2018. Donc ça représente une base installée maintenant qui est phénoménale. Et si on regarde justement les données pour la France, on est désormais donc sur le podium, 2e, 3e, on se dispute la place avec, je vous laisse deviner qui. On a donc, si on parle plus concrètement, environ un smartphone sur 5, sur 6 en France qui est un Huawei. Et on a eu donc une base installée active d'environ 3,6 millions de produits en circulation. La perception de la marque, même si on a connu des actualités un petit peu mouvementées ces derniers temps, la bonne nouvelle, c'est qu'on le voit dans nos réseaux sociaux et on le voit aussi à travers des chiffres Ipsos. Il y a une vraie sollicitation de la marque, un vrai engouement autour de la marque, puisque vous le voyez, la notoriété spontanée et la notoriété assistée est au plus haut. Et ce qui est important en particulier, c'est quand on descend dans le brand funnel, la considération, qui est prêt à réfléchir à acheter un smartphone Huawei dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Désormais, 1 Français sur 3, là aussi on est passé numéro 2. Et la préférence qui tient bien, on est même à 16%, on aurait dû mettre les tout derniers chiffres. Donc tout ça pour vous donner un petit peu des informations sur la marque, parce qu'après on a envie d'engager la conversation avec vous pour aller plus loin. On a parlé, là j'ai beaucoup parlé de hardware, de smartphone, de device. On va de plus en plus dans l'écosystème hardware, c'est-à-dire que non seulement des smartphones, mais aussi des montres connectées, des écouteurs, des appareils audio. Mais désormais, on va rentrer de plus en plus. Et c'était un plan qui existe depuis longtemps, mais qu'on va accélérer. Et c'est pour ça qu'on a très envie de discuter avec le plus de monde possible sur la partie software. Et ça passe par les applications pour justement compléter l'expérience utilisateur et offrir notre propre solution avec vous. Et pour ça, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir notre vice-président Europe de Huawei Mobile Services. I'm going to switch in English, and I ask you to give a warm welcome to Miao Qing. Hello, everyone, and good afternoon. Nice to be here. Nice to give you some information about Huawei HMS.
Huawei mobile services. So around 4 years ago, we started a business in Europe, but actually even longer, we start in China. So I will give you some information regarding what we are doing, how we provide the services to Europe consumer. Oh, sorry. Yeah, my colleagues already just told you about the Huawei strategy, 1+8+N. So from our ecosystem, our strategy also follow this one. Our main target, Huawei mobile services, we are a bridge to connect our partner and also the consumer. Our partner have all kinds of the contents and they want to distribute from Huawei platform to the consumer, whatever it's music, video, or reading, or some others. So we are a platform to distribute our partners. So we welcome all the partners' contents join with us to distribute. Just now, the app very brilliant and quite smart. So I think we also welcome John Huawei App Gallery, our app store. So we distribute one time after integrate with Huawei HMS, distribute to all Huawei devices. So it's quite easy to support all the scenario. For the developer to know Huawei us more, so we have a Huawei Developer Day. It's like the developer know us more and more. We will have the technical session or even the coding session. We have code lab that the developer can integrate with us easily. So we do a lot of such events in the Europe, also in the Russia. So this year we already run more than 8 sessions for Huawei Developer Day. And for the global users, I think global hour already more than 500 million, and out of China, more than 100 million. And I'm glad to see in our Europe plus Russia, already more than 63 million ID users. That means in Europe, almost one Huawei phone user, they will almost register Huawei ID for other services, one ID for all services. And all the services, before we launching 4 years ago, before we launching the first services, we totally compliance with the Europe GDPR. So all the services, even we do the upgrade or we do the maintenance, all follow the GDPR, and all the server also in the Europe, and the maintenance also by the European. So it's totally privacy and the security are protected. So in many services, we have the first is our app gallery. It's Huawei official web app store. In this app gallery, we have many things. We have banner, we have a media card, and we also have the promotion and also the recommendation to our consumer. So the consumer can easily to find what they like. So it's not a kind of millions levels of apps. It's just what you need and what's the local popular. So we work with local partner, and we have the local teams in each countries to do the local operation and the local campaign. And globally, it's already more than 370 million users and a great distribution. Just now I mentioned we are a bridge to bring the partner globally distributed. So also China is one of their selection. Especially some partner, they need some China market and China resources. It's a good bridge for them. And for the top apps, we already have many, we list some. And the active user also are huge globally. And in France, I think the business also increasing very fast. So when we launching Huawei Cloud, so some people are still wondering, we already have so many storage and cloud business, why still have this one? Huawei Cloud integrate with the phone seamlessly, and all the scenario we can support, and it's a good memorial for the consumer. So now for each day in Europe, they uploaded pictures more than 23 million every day. It's huge, and all this storage in the Europe, we don't touch all the data provided by the OTC, TSI. And beside our app gallery, beside the
the service, we still have the SIM store. SIM store is different. It's a kind of a personalized services. You can choose what you like. And for this one, every day, the exposure to the consumer is 100 million level. Every year, download in the Europe more than 120 million. It's huge numbers. And for the consumer, some country consumer like it very much. They change their SIMs frequently. And beside that one, we also launch our video services. We work with a partner together. We already launched in Spain and Italy more than 1 year. And the following months, we will launch in other countries, just like UK, France, or Germany, and Poland, Russia, Turkey as well. And for this one, this is the first touch point to the consumer. In this magazine screen, we have many beautiful pictures to let the consumer like, and a lot of provided by partner. We just let them enjoy all kinds of beautiful things. It can be the country level, or can be some event level, or some holiday level. We can let the consumer choose what they like. And for the music, definitely, I think that it's very sticky services for the consumer. Consumer need it. And for the Huawei music, actually, we work with a global album company to release the songs, and we do the localized operation. We guarantee the local songs and the music is favorite and liked by the local people and the consumer. So we talk about the 1+8+N, our strategy. And after our partner work with us, one time integrate, they will distribute all the scenario. One scenario is Huawei Assistant. It's a very AI-based services. We also call it -1 services. In this screen, you will have a lot of things according your plan. You make a plan earlier. Whatever it's travel or vacation, or booking a car, hotel, or even some notification. All this in Huawei Assistant, Huawei Assistant. And the browser based on the consumer request, Huawei provide a dark mode. Consumer like it dark mode very much. Our consumer is different with others. Our browser also have the news feed. The consumer can easily to search and to look the local very popular news, or the breaking news as well. And beside all these services, for partner side, we also have a very good incentive plan for our partner, full range support for partner and the developers. And for this SDK integration and the local support team are already set up. And for this all-in-one operation support include the whole process from the portal to the certification and the info, and also the help desk and the business. This is the current service we provided. Many partners, especially in France, already integrated with us for the API and the services. We provide all kinds of scenario to let the partner to choose. And the HMS core is very important. We have the basic services, and we also have the growth services. All these kits are already support end of this year, so the partner can integrate with the HMS very easily, and we have the big support from the local, by local language as well. Whatever it's ID account or in-app purchase or some analytic system or position or maps are all supported. And we also give the innovations for the global integration. So globally, it's more than $1 billion cash for our incentive plan. And for the partner, we already have, during these 4 years in the Europe market, we have more and more partners support us, work with us, to let our consumer to experience more good services very seamlessly. So I think it's the overall instruction about the Huawei mobile services. With our online and offline channel device, and also the social network channel together, I think it's a very good distribution platform work with our partner. So that's all from my side. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Voilà, donc humblement,
vous l'avez compris, mais avec ambition. On a envie de faire quelque chose de grand avec notre propre écosystème, comme on a réussi à le faire en réseau, comme on a réussi à le faire en smartphone. On a envie de continuer l'aventure en passant par la partie justement software, application mobile. Si vous avez des questions, je ne vais pas les prendre maintenant, mais par contre, ensuite, on sera ravis de vous répondre. On est quelques-uns présents aujourd'hui, donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Voilà, on est là pour avancer ensemble et à continuer la révolution et affirmer le mobile comme toujours ce produit qui est devenu si central dans nos vies et dans tous les écosystèmes. Merci beaucoup.